मिशन वंदे भारत। भारतीयों की विदेशों तो वापसी की कवायद भारत सरकार ने इसे मिशन तहत शुरू कर दी है। इस मिशन तहत पहले पड़ाव दौरान 7 दिनों 15,000 भारतीयों को वापस लियाउण दा टीचा है ਅਤੇ अमरीका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई सने खाड़ी मुल्कों तो उन्हां भारतीयों को वापस लिया जाना है जो लॉकडाउन करके उत्थे फसे ने। इन्हां च तवज्जो उन्हां नूं मिलेगी जो मुश्किलां च ने, जिन्हां दे रुज़गार खुस गए ने। When the lockdown was ordered, we had suspended civil aviation operations, both domestic and in the international sector, along with metro transportation, railways, etc. And in spite of a lot of enthusiasm and attention on social media and elsewhere, I have repeatedly maintained that decisions on resumption of civil aviation operations, both domestic and international, still remain to be taken. In other words, normal domestic and international flights will continue to remain suspended till the 17th of May. I am reiterating that so that there is no conceptual confusion between what we are planning to do now and the resumption of normal civil aviation operations. The present exercise is a limited exercise to address the problems of those of our citizens who are in foreign countries and who are distressed and find themselves stranded, either because their visas have run out, or they are being deported, or they went to these countries just before the lockdown for work and need to get back. So a comprehensive plan has been drawn up to address the particular issue of those of our citizens who find themselves distressed and have been stranded in foreign countries. भारत सरकार वालों भारतीयों की वापसी की कवायद शुरू। एयर इंडिया दियां उड़ानां जरिए होवेगी वापसी। 12 देशों तो एक हफ्ते दे अंदर लोकां नूं वापस लियांदा जाना है। 17 तो 13 मई के दरमियान 64 फ्लाइट्स भेजियां जाणगियां। भारतीयों की वापसी के मिशन का नाम वंदे भारत मिशन। 15 उड़ानां केरल पहुंचणगियां। दिल्ली च कुल 11 फ्लाइट्स। तमिलनाडु च 11 उड़ानां। महाराष्ट्र ते तेलंगाना दे विच 7-7 फ्लाइट्स। गुजरात दे विच 5 फ्लाइट्स। कर्नाटक अते जम्मू कश्मीर दे विच 3-3। पंजाब अते उत्तर प्रदेश दे विच 1-1 फ्लाइट आवेगी। यूएई तो पंजाब आउण वाली फ्लाइट्स दे विच 200 मुसाफिर होणगे। इस दे अलावा जल सेना दे 3 जहाज़ां दी भी वरतों कीती जाएगी। And I mean the period between May 7 to May 13th. We have worked out those details, and these involve 10 flights from the UAE, 2 flights from Qatar, 5 flights from Saudi Arabia, 7 flights from the United Kingdom, 5 flights from Singapore, 7 flights from the United States, 5 flights from Philippines, 7 flights from Bangladesh, 2 flights from Bahrain, 7 flights from Malaysia, 5 flights from Kuwait, and 2 flights from Oman. This brings the total number of flights that will be operated during the first week to 64. Now, if you have to bring 64 flights in,
at a time when we are under lockdown, this necessarily involves working out very detailed arrangements with a number of authorities. To start with, the Airports Authority of India, because the airports will have to receive these 64 flights in the first week. And I want to mention to you that since this is work in progress, पहले पड़ाव 'ਚ 10 ਫਲਾਈਟਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। केरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਉਡਾਨਾਂ, संयुक्त अरब अमीरात तो 2, कतर तो 1, सऊदी अरब तो 1। I'm so happy that I got a chance to go in the first flight itself since I'm pregnant, and we were a lot more worried about it. So it's a very happy thing which happened. So. Vinny Devanan from Abu Dhabi. I'm going to Kochi. Sincere thanks to embassy and the consulate. All the people supported me in the crisis time. Thanks a lot. Thanks for all the support. Actually, I'm a brain tumor patient. I'm going to Vellore CMC hospital for the primary and the detailed checkup, and also the second open surgery also. So supported people behind me. All thanks and sincere thanks to all, everyone. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਉਡਾਨਾਂ, UK ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ 1। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ 1-1 ਫਲਾਈਟ, तेलंगाना ਅਤੇ जम्मू कश्मीर 'ਚ ਵੀ 1-1 ਫਲਾਈਟ। UAE ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੁਸਾਫਿਰ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਮੁਸਾਫਿਰ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਮੁਸਾਫਿਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 ਮੁਸਾਫਿਰ, ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 ਮੁਸਾਫਿਰ, ढाका तो श्रीनगर 200 यात्री, सैन फ्रांसिस्को तो मुंबई ਅਤੇ अहमदाबाद ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਸਾਫਿਰ। 15 flights from 7 countries will be coming to Kerala. This brings the total number of passengers to 3,150. 11 flights from 9 countries would be coming to Tamil Nadu, which makes it 2,150 passengers. 7 flights from 6 countries will come to Maharashtra, which comes to 1,900 passengers. 11 flights from 9 countries are scheduled to come to the national capital region, Delhi, but that may take 1 or 2 days extra because we need to put in arrangements for these passengers along with the state governments concerned, the government of Delhi and elsewhere. So there may be delay in this. 7 flights from 6 countries involving 1,750 passengers to Telangana. 5 flights from 5 countries totaling 1,100 passengers to Gujarat. 1 flight to Punjab, 200 passengers. 3 flights to Jammu and Kashmir, 600 passengers. 3 flights from 3 countries to Karnataka, 650 passengers. Uttar Pradesh, 1 flight, 200 passengers. ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। One of these 64 flights has become possible only because we have received the cooperation, the full cooperation of the state governments. Now the flights which will come in will not be normal commercial flights, that the flight comes into, say, Delhi, and then people take different flights to their homes. For instance, a flight which is coming in who already has ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 64 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।